Hello everybody. How are you all? Hope all are doing good. Yes. Okay. This is part two, history chapter one revision. Okay. So in this, we will be seeing the making of nationalism in Europe. Okay. You know how the nationalism was made in Europe. Okay. First, initially, it was started in France. Okay. It was started in France. Then it moved on to the other countries. Okay. நம்ம பார்க்கலாம் எப்படியெல்லாம் அடுத்தடுத்த கண்ட்ரீஸ்ல நேஷனலிசம் அவங்க கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி. Okay. Yes. If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that all the countries like Germany, Italy, Switzerland எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருந்திருக்கு, kingdoms, duchies, cantons அப்படின்னா சின்ன சின்ன இடங்களா இருக்கு. Even in India, you might have noticed எப்படின்னா Assam was the only North Indian state, northeastern state. Later from Assam, Manipur and then Nagaland எல்லாம் இப்ப இருக்கிற 7 sister statesமே அப்புறம் ஃபார்ம் ஆனது தான். Do you know that? Initially it was only Assam. Similarly, நீ இப்போ ரீசெண்டான 2019ல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வாஸ் டிவைடட் இன்டு டூ, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் லடாக். அதான் பார்த்துருப்பேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா அண்ட் தெலுங்கானா. ஓகே, அப்படி பார்க்கும்பொழுது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா யூபியில இருந்து தான் பீகார் அதெல்லாம் பிரிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பஞ்சாப் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராவின்ஸ். அதுல இருந்தா பஞ்சாப், ஹரியானா அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஹஸ் ஃபார்ம்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸ், இட் வாஸ் சச் பிக் ப்ராவின்ஸ். நம்ம இங்கிருந்து தான் ஆந்திரா பிரிஞ்சாங்க based upon the language. When during the partition they have asked, okay, either Tirupati or okay something like that, then finally we have agreed with Chennai because we have got port, all the business activities are taking place. So the point is what we see today, இன்னைக்கு பார்க்குற இந்தியா அன்னைக்கு கிடையாது. Similarly, Italy, Switzerland, Germany எல்லாம் கூட அப்ப அப்படி கிடையாது. Okay, they wanted to make a nation along with states. Now அந்த ஒரு அட்டெம்ப்ட் தான் நம்ம நேஷனலிசம்னு சொல்றோம். புரியுதா? Gauri got it? Now the thing is, Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. Okay? Now they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. ஒண்ணுமே இல்ல, different people, different ethnic groups அப்படிதான் இருந்தாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான 1 marks வரக்கூடிய பிளேஸ் அது. ஓகே, often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. Underline, Habsburg Empire எங்க ரூல் பண்ணிருக்காங்க? Austria Hungary. Austria Hungary. For example, a patchwork was patchwork of many different regions of people. It included Alpine region. What are the places are there? Tyrol, Austria, Sudetenland and Bohemia. Okay, where the aristocracy was predominantly German speaking. Who are called aristocracy? Rich, so dominant class. Okay, in the society. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஜென்ரலாக அந்த இடங்கள்ல ஜெர்மன் பேசியிருக்காங்க. யார் என்ன பேசினா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் வச்சுக்கணும். பிகாஸ் we are reading social science. Okay, you need to know. It also included Italian speaking provinces. ஜென்ரலாக 2 இடம் இருந்திருக்கு, லம்பார்டி அண்ட் வெனிஷியா. ஸோ வேர் they had spoken Italian. Okay, Italian is a language. Okay, now finally Hungary. What language they had used? Magyar. So what you do, you just write separately. Okay, Lombardy and Venetia, Italian. Okay, Hungary, Magyar. Okay, and other dialects in the sense மற்ற local language பேசியிருக்காங்க. And in Galicia, the aristocracy spoke Polish. Okay, Polish. So this was a question today for 10A. Understood? So in Galicia, the aristocracy spoke Polish. Besides here, in addition to இதெல்லாம் சேர்த்து 3 dominant groups இருந்திருக்காங்க. Okay, so mass subject people, peasants, Bohemians, Slovaks to the north and Slovenes in Caniola, Croats, okay, to the south, Romans to the east of Transylvania. Okay, such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups, the common allegiance of the emperors. Just இது ஒன் கோ கொடுப்போதும், உனக்கு லாங்குவேஜஸ் ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சா போதும். லம்பார்டி அண்ட் வெனிஷியா, இட்டாலியன் ஸ்பீக்கிங். Galicia, not Polish. Okay, Polish. Okay, yes. Then Magyar, where it was spoken? Hungary. Half of the people, other people have spoken. Yes. Okay, so be clear. Tell me, 1821, what happened? Greek War of Independence. 1797.
invasion of Italy, invades, Napoleon invades Italy and Napoleonic wars. Now, tell me, excuse me, 1859 to 1870. Unification of Italy. Okay, Italy. Okay, nice. So finally, when the German unification was done, 1871. Okay, 1871. See, in your book, it is Germany. Germany's case was given first. Okay, ஆனாலும் அதுக்கும் 10 yearsக்கு முன்னாடி Italy case நடந்தாச்சு. Because Germany was in 1871, Italy case was in 1861. Sit down. Yeah. Yes. Now the aristocracy and the new middle class. You all know who are called aristocracies. Just you look at here. Socially, politically landed aristocracy was the dominant class on the continent. Generally, they are rich, okay, and they wanted to maintain that level by getting tax from the third estate people. That was their motto. Generally, they were conservatives. Conservatives, they are not ready for the change. Conservatives could change pudikala. They wanted to have the same privileges. But the Napoleon had demolished everything. எல்லாத்தையும் அவன் மாத்திட்டான் இல்லையா? அதனால after the defeat of Napoleon, immediately இந்த conservatives என்ன சொல்றாங்க, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த practices கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறாங்க. Understood? So conservatives அப்படினாலே you should always think traditional. Okay? Traditional. பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. Conservatives. Okay? Now, they owned estates in the countryside and also town houses. Generally, they are rich. Their families were connected by marriages. Okay? Karthik, don't laugh. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. You know that first estate and second estate people only they were of 10%. Remaining 90% were third estate people. But these people were poor. Okay. To the west, the bulk of land farmed, tenants, all these. Okay. You just take care. Just you know what is what. Here is the most important point. They spoke French for the purpose of diplomacy in high society. German speaking aristocracy இருந்திருக்காங்க, பட் ஃப்ரெஞ்சும் பேசி இருந்திருக்காங்க. அப்போ அந்த காலத்துல ஃப்ரெஞ்ச் பேசினா கைண்ட் ஆஃப் எலைட்ஸ் தான் ஃப்ரெஞ்ச் பேசுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பிகாஸ் who had spoken French much better than Italian? Cavour. Who he was? Thank God you didn't say that he is your uncle. Okay, Cavour was the chief minister of Italy. Yes. Now coming to the another important paragraph. In western parts of Central Europe, the growth of industrial production, that is industrialization. Varudha, industrialization. Adukku munadi people were of like tenants, cultivators, serfna slaves. Appadida irundanga. They would be working in someone's land, landlord's land. Okay. Now, based on the production of the market, industrialization began in England. England la first industrialization vanduchu. Eppo mid second half of the 18th century. But in France and parts of German states, it occurred only during the 19th. நிறைய இடங்கள்ல 19th century தான் வந்துச்சு. That is last century தான். Last century க்கு முன்னாடி. Okay. In its wake, new social groups. கவனிங்க. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருப்பாங்க? Rich and poor, zamindars and peasants. இப்படி தான் இருந்தாங்க. Okay. But Zamindars they will be owning a lot of land. Peasants landless laborers will be working in their land. This was the two class people. But now, after the arrival of industries, new social groups have become. Eppadina, you can say working class population and middle classes made up of. Middle classes vandanga. Only industrialists, businessmen, professionals. Because அந்த காலத்துல business பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்கல்ல, அந்த restriction யார் remove பண்ணா? Napoleon. What it was actually? Guild restriction. Okay, restriction on business or trade. அப்போ middle class na யாரெல்லாம் சொல்லுவ நீ? Industrialists, business class and professionals. Okay, it's a 1 mark. கேட்டிருக்காங்க 1 mark. Now, in Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number. Till late 19th century, it was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. எப்போ இந்த middle class வந்தாங்களோ, they really don't want the privileges given to the aristocrats. அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா பண்றதா இந்த middle class ஓட வேல்யூ. Okay, again they really don't want to suffer.
புரியுதா? Already third estate people have suffered a lot. And the third estate தான் இப்போ middle class மாறி இருக்காங்க. And now they are educated. Now they are in some good level to oppose aristocrats. Okay, so abolition of aristocratic privileges gain popularity. Understood? Now liberalism is a very important question that you all must know. Repeatedly asked question. Sometimes this is asked in 5 mark also. Okay, you all know the basic theory. The ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Liberalism derives from Latin root word liber meaning, that's it. Okay, so for each and every denomination liberalism means different thing. பாருங்க, for a student what you call freedom na என்னவா இருக்கும்? In school, oh, no exam, no homework, these are all a kind of liberty உனக்கு. No school ada pavi, as a student you will have to think. Okay, no books, no, okay, no test, no dpt, nothing should be there. Then what actually we'll have to do? Only pt should be there in the schools. Nice. Okay, so the thing is, point is, for each and every category freedom differs. Okay, if for a student this is the freedom according to you. For middle class people க்கு என்ன freedom அவங்க நினைச்சாங்கன்னா ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுங்க எல்லாரையும். Okay, because they were denied all those, only active citizens and passive citizens. Men with property were called as men, without property women, children already passive, but men, if he doesn't have property, he will not be given voting rights. What is right to vote? Suffrage. What is right to vote? Suffrage. Yes. Now, so for middle class ki enna varunduchu? Freedom of individual and equality of all before the law. Equality வேணும் middle class people க்கு, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நடத்து, அவ்வளவுதான். And politically பார்த்தோம்னா government, concept of government by consent என்ன? Acceptance. நாம ஒத்துக்கிற ஒரு கவர்மெண்டா இருக்கணும், சும்மா யாரெல்லாம் ரூலரா வரலாம் அப்படி வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. பொலிட்டிக்கலா பார்த்தா மிடில் கிளாஸ், புரியுதா? பொலிட்டிக்கலி கவர்மெண்ட் பை கன்சென்ட். எஸ். சென்த் பிரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன், அவங்களுக்கு என்ன? லிபரலிசம். பிரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் எதுக்காக? why did they rule? End of aristocracy. aristocrats வேணாம், autocrats யாருமே எங்களுக்கு வேணாம். we wanted a parliament, we wanted our own rules and regulations. புரியுதா? So you should write it in points. For new middle class, equality of individual and freedom of all before the law. And politically, government by, if you are not okay in writing in sentence, you write just this, government by consent. Okay, and then end of autocracy and clerical privileges. யாருக்கு எந்த privileges வேணாம், let's all work, let's all earn, let's have a happy life, that's it. That was their demand, French Revolution ஓடது. Okay, ஏன்னா அப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, you might have studied in 9th, tithe, tail அப்படின்னு n number of taxes were levied on third estate people. Already their livelihood is endangered. புரியுதா? That was their problem. So end of autocracy and clerical privileges, எந்த privilege வேண்டாம். Now in 19th century, liberals, and also they wanted a representative government through parliament. Representative government na what we actually follow in India. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? No autocrats, no ruler, no monarchy. யாரெல்லாம் நம்ம ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வைக்கிறோமோ, they are going on behalf of us, they are making laws. So they are called representatives. Okay, so from Tamil Nadu we are sending 39 MPs. So all they are called as representative of Tamil Nadu. புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பார்லிமெண்டரி சிஸ்டம் வேணும்ட்டு French people have asked. So they are not okay with any kind of autocrats, any kind of monarchs. புரியுதா? Yes. And for this was asked in 1 mark. Yeah, இது 1 markல கேட்டிருக்காங்க. For 19th century liberalsக்கு என்னவா? Freedom, inviolability of private property. Okay, that should be there. Now, yet equality before law did not necessarily stand for. இந்த ஒரு paragraph விடு, இங்க பாரு, the economic sphereல liberalism எப்படி இருந்துச்சு? ஃப்ரீடமா இருக்கணும் மார்க்கெட்ஸ். அப்போ வந்து இவங்க மட்டும்தான், certain group of people only should do business, இவங்க பண்ணக்கூடாது. அப்போ அந்த ஃப்ரீடம் கேட்குறாங்க எக்கனாமிக் ஸ்பியர்ல. அண்ட்
abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. Business பண்ணனும் நீ இவ்வளவு தரணும், அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க. புரியுதா? You write all these 5 points under liberalism. Okay, so coming to this, yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. அப்போனா உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும். So far you might have thought equality நாலே voting rights மட்டும் தான் நினைச்சிருப்ப. ஆனா these people have got different notions. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஈக்குவாலிட்டி வேணுமா இருந்துச்சு. எக்கனாமிக் ஸ்பியர்ல என்ன ஈக்குவாலிட்டி? Freedom of markets and abolition of state imposed restrictions. Okay, restriction on movement of goods and now France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and get elected was granted exclusively in France. பிரான்ஸ்ல என்ன நடந்திருக்கு? எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி யாருக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க? ப்ராப்பர்ட்டி ஓனிங் men without property, all women were excluded from political rights, so they were called as one markல கேட்டிருக்காங்க. Okay, yes, only for a brief period under the Jacobins, மார்க் பண்ணிக்கோ, கேட்கலாம். Did all adult men enjoy suffrage? அப்போ ஒரு சின்ன பீரியட்ல மட்டும் உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? all men have got voting rights, suffragette கிடைச்சிருக்கு. எப்போ? Jacobin, very good, Jacobin club இருக்கும் பொழுது. Yes, brief na short period la. Okay, now however Napoleonic code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor அப்படின்னா who doesn't have voting rights. Okay, subject to the authority of fathers and husbands. Subject to authority of fathers and husbands na only fathers and husbands will have voting rights but not the women. Okay, so நம்ம பிரான்ஸ்ல எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடந்தாலும் அவங்க மென்னுக்கு voting rights கொடுக்கறதுக்கே they were not ready. விமென்கெல்லாம் they had never thought of giving voting rights at all. புரியுதா? Always women have considered as minor, subject to their fathers and husbands. Okay, now throughout the 19th century, early 20th century, women and non-property men organized opposition movements demanding equal political rights. விமெனோட மூவ்மெண்ட்னு பார்த்தா எங்களையும் பாலிடிக்ஸ்ல சேர்த்துக்கங்க, எங்களையும் ஓட்டு போட வைங்க, இதான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, but now we are in 21st century, especially in India, we are giving 1/3 of the seats for women. சீட்ஸே அவங்களுக்கு கொடுன்னு சொல்றோம், ஆனா அப்போ they have demanded for voting rights. voting rights-ஏ இல்லாம இருந்துச்சு. புரியுதா? do you all understand liberalism? புரியுதாயா? Yes, countless small principalities, a confederation of 39. எத்தனை confederation யா? 39, very important. And ஒவ்வொரு கரன்சி இருந்திருக்கு. நீ பாரு அந்த காலத்துல when you want to travel from Hamburg to Nuremberg 1833 la, you will have to cross 11 custom barriers. Underline 1 mark. Hamburg to Nuremberg எத்தனை custom barrier? 11. ஒவ்வொரு இடத்துல எவ்வளவு நீ டாக்ஸ் பே பண்ணணும்? customs duty 5%. இங்க பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துல each region has its got own weights and measures இருக்கா? அப்ப என்னாச்சு? எக்ஸ்ட்ரீம்லி டைம் கன்சியூமிங். ஒவ்வொரு இடத்துலயும் திரும்ப மெஷர் பண்ணுவாங்க, அங்க ஒரு டாக்ஸ் கட்டணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருந்து நம்ம வேலூர் போறோம், 10 இடத்துல நிறுத்தி 100 ரூபாய் வாங்கினா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? You'll get irritatedல, you'll get irritated, right? So that was the problem at that time. Okay, now the measure of cloth, underline Eli was okay, not வீட்ல இருக்கிறது இல்ல, எலின்றது measure of cloth. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஜஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஓகே, அப்பப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் தானா அதுவே மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். ஐ எம் நாட் டெல்லிங் யூ டு மெமரைஸ் எனிதிங். ஜெனரலாக இது வரைக்கும் கேட்டது இல்லை, கேட்க மாட்டாங்கன்னு நல்லா கேரண்டி கொடுக்க முடியல. பிகாஸ் இன் சிபிஎஸ்சி எனிதிங் கேன் பி ஆஸ்ட். இது வரைக்கும் ஆனால் இது வரல, மெஷர்மெண்ட்ஸ் வரல. ஆனால் எலியெல்லாம் வந்திருக்கு. இன் த சென்ஸ் மெஷர் ஆஃப் கிளாத். ஓகே, யா. நாவ் சரி, இப்போ நம்ம பிசினஸ் பண்றதுக்கு நிறைய அப்டக்கல் இருக்கா? தடைகள் இருக்கு. எக்கனாமிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கைண்ட் ஆஃப் growth by new commercial classes. இப்போ இதை நம்ம ஒன்று பண்ணணும், we'll have to unify it, we'll have to have a proper channel. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, goods, people, capital unhindered, தடை இல்லாம எல்லாம் மூவ்மெண்ட் இருக்கணும். அதுக்காக a customs union was brought in. customs union ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. எப்போ? 18 very important, it's very important. அப்ப லிபரலிசம் கேட்டா you should write till Zollverein வரைக்கும் நீ எழுதணும். 5 மார்க்ல கேக்குறாங்க. லிபரல் நேஷனலிசம்னு கேட்டா you should write till this. 1834 Zollverein, okay, formed. யார் இனிஷியேட் பண்றா?
அப்புறம் நிறைய ஜெர்மன் ஸ்டேட்ஸ் சேர்றாங்க. how many ஜெர்மன் கான்ஃபெடரேஷன்? எஸ். அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ என்ன? abolish tariff barriers. 30 ல இருந்து 2 கரண்ட் நம்பர் ஆஃப் கரன்சிஸை ரெடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகே. அண்ட் network of railways further stimulated the mobility, harnessing economic interest to national unification. அவ்வளோதாயா, அதோட போதும். நேஷனல் யூனிஃபிகேஷனுக்கு ஜோல்வரின்னு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு. இந்தியாவில் 28 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. 28 ஸ்டேட்க்கு ஒரு கரன்சி இருந்தா நம்ம இங்கிருந்து மற்ற ஸ்டேட்க்கு அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் a headache. ஓகே, அந்த மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு. ஸோ ஜோல்வரின் had reduced currencies from 30 to 2. ஸோ which led to the national unification. ஒரு நாட்டை ஒன்றா பண்ணுறதுல ஜோல்வரினும் பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுச்சு. புரியுதா? எஸ். இங்கிருந்து இது வரைக்கும் a wave of economic nationalism அப்படின்னு கேட்டா you should highlight points in Zolverin. இது ஒரு 5 மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க. இதை ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க, மார்க் பண்ணிக்க. a wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. ஸோ உனக்கு இருக்கிற புக்ல இருக்கிற லைன்ஸை தான் they will ask you in the question paper. அதுதான் கொஸ்டின்ஸா வரும். No need to find separate questions. Thank you all. We'll see the remaining later.